And it's such a lovely evening to see you all glittering away this evening at SIIMA. And the next award is for the Best Actor in a Supporting Role Female. And to present this award, we'd like to call upon stage Sushant and Kriti Shetty. It's my honor to announce this Tabu from Alavaikuntapuramlo. Bunny, can you kindly come on stage to accept the award for Tabu Garu? Pooja, come on. మనం సినిమాలో కామెడియన్స్ని చూసి నవ్వుకుంటాం కానీ కామెడీ చేయడం మాత్రం చాలా కష్టం. కరెక్ట్. కొన్నిసార్లు నవ్వించే ప్రాసెస్లో అది కానీ తేడా కొడితే మనం నవ్వుల పాలయ్యే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. ద నెక్స్ట్ కేటగిరీ ఇస్ ఫర్ ద బెస్ట్ యాక్టర్ ఇన్ అ కామెడీ రోల్ 2020. And to present this award, I would like to call upon stage Purnima Bhagiraj garu along with the legendary Sai Kumar garu. SIIMA 2020 Best Actor in a Comedy Role Telugu goes to Vennela Kishore Bhishma. Thank you, SIIMA. Thank you for making us all believe that everything can be back to normalcy. I want to thank Venki Kudumala garu and thank you Nagavamshi sir and Nitin garu for all the support. And also thank you congrats Mulli Sharma garu for the award. Me kashtaniki you deserve it. More than Alavaikuntapuramlo paapam 7:30 nunchi unnaru. Mask eskoni. Daniki you deserve an award, sir. మూవింగ్ ఆన్ ఇన్ సైమా, మనము హీరోని చూస్తే ఇష్టపడతాము, హీరోయిన్ని చూస్తే కూడా ఇష్టపడతాం, కానీ విలన్ని చూస్తే మాత్రం చాలా భయపడతాం. Correct. So the next category is for the Best Actor in a Negative Role 2020 and the nominations are. Present this award, I would like to call upon stage Devraj garu along with the very beautiful Purna. Samudrakani sir, vaanga. இயக்குனர், என் நண்பர், எங்கள் அண்ணன், என் குரு திருவிக்ரம் சார் தான். சார் லவ் யூ சார். என்னுடைய ஹீரோ அல்லு அர்ஜுன் சார், அன்பு அர்ஜுன், மைம் கோபி சொன்ன மாதிரி எனக்கு காட்டின அதே அன்பை அவருக்கும் காட்டியிருக்கீங்க. ரொம்ப சந்தோஷம். கூட ஒர்க் பண்ண எல்லா டெக்னீஷியன்ஸுக்கும் நடிகர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். நன்றி.